Hi, this is architect Vidya Lakshmi from Thali Foundation. We are doing this talk with an architect second series. இன்னைக்கு நம்ம சென்னையில் இருக்கிற architects பற்றின documentation பார்த்துட்டு இருக்கோம். We are asking them about their architectural education, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட internship, their career, and then how did they handle their first project, ஒரு தியோரிட்டிக்கல் அப்ரோச்சஸ்க்கும் ப்ராக்டிக்கல் ரியாலிட்டிஸ்க்கும் இருக்கிற பிரிட்ஜ் எப்படி வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட இன்டர்வியூவோட மெயின் இன்டென்ஷனாகவே இருக்குது. This week we are meeting architect Sophia Sabreen, who's a young architect and a young entrepreneur, and she's the principal architect of Design Stacks, and அவங்க வந்து மியாசி அகாடமி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அதில் அவங்களோட யூஜியும், and she has done her masters from US, and she's also a research scholar currently. ஒரு குளோபல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து அவங்க ஈடுபடுத்திக்கிட்டதுனால இங்கே நம்ம சென்னையில் வந்து அவங்களோட இன்டர்நேஷ்னல் டிசைன் ஸ்டைல்ஸ் அதை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து ஒரு firm வச்சுருக்காங்க. Her firm believes in bringing international style of design to நம்ம Chennai at very affordable cost. And she also holds workshops for students of architecture and engineering based on technical and skill development and practical reality. So I did my bachelor's from Miyasi Academy of Architecture, which is Anna University based. And after completing my degree, a couple of years I did work. And then I applied for my master's. So I did master's in architecture. And then currently I'm doing my PhD research. So there was a great lot of learning I got from my bachelor's. So first is the basic foundation of my architecture studies. So I think my college gave me a really good understanding of what designs are, what construction is, and all of those. And I think my master's was a whole new difference. I think it just built upon a bachelor's lende or master's study வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, it was like from the foundation what I had, it is a next step wherein I understood application of those design theory into skills and actual reality. So that is where I think my master's really helped. And my PhD research is again a totally different new experience where it is not a lot of design, but it's more of research exactly into a particular ideology or a particular theme. That is I think a huge difference in academic experience I've had. So Miyasi is considered to be, I think, one of the best colleges, and I think it lives up to its name because I had my foundation at Miyasi Academy. So I think the best thing about the college is that the teachers are really good and they give us strong foundation. Let it be the understanding of basic plans or building up designs over it, or let it be understanding the gap between the theoretical and how that implies into reality. Let it be the understanding of materials and the structures about it. So all of these, I think Miyasi really has a good foundation, good teachers, and also very importantly, it brings the stalwarts of architecture fraternity to the students. Let it be through reviews or any electives or any seminars, they try to bring in that. So the students, they don't really have a huge gap between that of what they learn in college and what is happening in the real field. So I think when I studied back in 2007 to 2012, 2014, so that is the time, kind of, I think I really understood the importance of Miyasi when compared to, I think, compared to my foundation I had in my master's. So I think if I'm able to do my master's very successfully, I think I owe it to my institution, my academy. So I think UG படிக்கும்போது I think it my third year or fourth year, அப்போ வந்து ஒரு காம்படிஷன் நடந்துச்சு. I think NDTV India காம்படிஷன் நினைக்கிறேன் அது. அப்போ வந்து இந்த இது ஒரு you have to see if you have to talk about a building or you have to write about a building. So it was basically architectural journalism. அந்த ஒரு கான்செப்டே வந்து எனக்கு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ரொம்ப இட்ஸ் வெரி நாவல் கான்செப்ட். அதாவது ஐ ஹவ் நெவர் ஹர்ட் அபவுட் இட். அப்போது நான் வந்து சில ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட போய் பேசினேன். ஸோ ஐ ஹேட் சம் கைடன்ஸ். தென் ஐ வென்ட் டு திஸ் ஐ திங்க் பிரசாந்த் டவர்ஸ் இன் டி நகர். ஸோ தட் வாஸ் இன் ஆர்கிடெக்சர். இட் ஹேஸ் சம் ஜுவல் கைண்ட் ஆஃப் ஃபசாட் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி. ஸோ ஐ தென் ஐ வென்ட் அண்ட் ஸ்போக் to the respective person. So that was a whole new experience, understanding buildings, design and writing about it. ஒரு டிசைனை வந்து நாங்கள் டிசைன் காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம்.
ஆனால் அது வந்து ஒரு நேரு டு நேர், தட் இஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஆனால் அதே டிசைன் வந்து நேரு டு நேர் பேசாமல் அதை எழுதி அதை கன்வே பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அது ஒரு ஐ வுட் சே இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் and it's a different way of mode of communication, and through that competition I got to understand that it actually opened my eye towards architectural journalism, and luckily I had some what consolation or some appreciation award for that as well. So and the mari thanks to such people who are organizing such a thing, and thanks to my college who is also kind of given this platform. But I think this is one of the very memorable aspects in my undergraduate timing, when I think it was right time around my 3rd year or 4th year. Appo nadanda or situation, I think it till now, today I write blogs, today I write articles, today I write about design, and I think that is when the spur, I mean, it clicked my mind and I'm able to write all of these things. So I think that was a very driving moment in my life, especially in my undergraduate, when in my very formative years. ஸோ ஆஃப்டர் நான் டிகிரி முடித்த பிறகு நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் சில இயர்ஸ் சொல்லி தந்துட்டு ஐ வாஸ் டீச்சிங் as well, அண்ட் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங், அண்ட் அப்புறம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எனக்கு சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வெளியே வந்துட்டே இருந்தது. ஸோ எனக்கு இப்போது டிசைன் வருது, ஓரளவுக்கு டீச்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எனக்கு அடுத்த 10 வருஷத்தில் என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. சரி, இப்படி தான் போக போகுது, டிசைன் பண்ண போகிறேன், டீச்சிங் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு லைஃப்பில் வந்து எதுவுமே எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இல்லை. சரி, இதுதான் பண்ண போகிறோம், மோனோட்டனஸ் தான் இருந்துகிட்டே இருக்குது. சரி, வாழ்க்கையில் அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி போகிறது அதுதான் எனக்கு தெரியல. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணேன், நான் வந்து IELTS எக்ஸாம் எழுதினேன். அப்புறம் IELTS எக்ஸாம் எழுதினா யூரோப் போகலாம், கனடா போகலாம், நியூசிலாந்து போகலாம், அந்த மாதிரி அங்கே போய் படிக்கலாம். இதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு TOEFL GRE எழுதுனா நான் US கூட போகலாம், அந்த மாதிரி இது இருந்தது. ஸோ நான் சில கசின்ஸை கேட்டேன், சில என் சீனியர்ஸ் எல்லாம் கேட்டேன், நீ எழுது, உனக்கு திறமை இருக்குது, எழுதுன்னு சொன்னாங்க. சரி, நான் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிட்ட பிறகு தென் ஐ காட் அ சான்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி அன்டில் தென் ஐ டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் டூயிங் மாஸ்டர்ஸ். ஸோ அங்கே போய் பிறகு எனக்கு புரிஞ்சுது, இந்த மாதிரி படிப்புன்றது தியரி இஸ் தேர், ப்ராக்டிஸ் இஸ் தேர், பட் ஹவு டு அமால்கமேட் both and understand is what I learned from my masters. When I did my masters, for example, or design of structures, mechanics, MOS இருந்தது. அப்போ வந்து என் ப்ரொஃபஸர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் எடுப்பார், அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிப்பார், இதை என்ன ஃபுட்டிங் போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அது இது பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் அந்த அடுத்த சாப்டர் எடுப்பார், எவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சர், எவ்வளோ லோடு போடணும். ஸோ அதை நான் திருப்பி அந்த ப்ராஜெக்டில் பண்ணணும். ஸோ ஆக மொத்தம் ஒரு 4-5 செஷன்ஸ் அந்த செமஸ்டரில் நடக்கும். அதே மாதிரி அந்த 4-5 செஷன்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்டில் பில்ட் பண்ணுவேன். ஸோ ஒன்ஸ் அண்ட் ஐ கம்ப்ளீட் மை தியரி த்ரூ அவுட் த செமஸ்டர் அண்ட் தென் ஐ சி மை ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஆல்ரெடி பில்ட். ஸோ ஐ நோ ஹவு டு பில்ட் அ ஸ்ட்ரக்சர். அது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நான் கற்றுக்கிட்டேன். அதாவது ஒரு மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறதுல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அது நான் கற்றுக்கிட்டேன். அதே மாதிரி டிசைன், இப்போது டிசைன் வந்து நாங்கள் படிக்கிறோம், ஸ்டடி பண்ணுறோம். ஸோ அதே அந்த டிசைன் ஸ்டடீஸ் பண்ணும்போது சம் ஸ்டால்வர்ட்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி, அதாவது ஒரு இந்த இப்போ ஒரு லைப்ரரி டிசைன் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன், ஒரு ஆக்சுவல் லைப்ரரி டிசைனர் வந்து பேசுவாங்க, ஒரு லைப்ரரி புக் கீப்பர் வந்து பேசுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ தட் வே ஐம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அ ரிக்வயர்மெண்ட் நீடட், வாட் இஸ் அ டிசைன் ஐம் சப்போஸ் டு டூ அண்ட் ஹூ இஸ் மை எண்ட் யூசர். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் சிஸ்டம் தான் நான் என் மாஸ்டர்ஸில் கற்றுக்கிட்டேன், விச் இஸ் வெரி 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 ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. அண்ட் வென் ஐவ் காட் த பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ல்ட்ஸ். அதாவது இந்தியன் ஃபவுண்டேஷனும் கூட கிடச்சிருச்சு, அந்த ஃபவுண்டேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும்னு குடிச்சு. ஐ திங்க் தட் இஸ் த பெஸ்ட் திங் ஐ காட் அவுட் ஆஃப் மை மாஸ்டர்ஸ். ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து டிகிரியை முடிச்சு இஃப் they need to have a clarity. அது வரைக்கும் நானே நிறைய கூட ஃபெலோ கலீக்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் கேட்பேன், ஏன்மா மாஸ்டர்ஸ் படிக்க போகலையா அப்படின்னு கேட்பேன். இல்லை மேம், என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, இப்போ தான் நான் 5 வருஷம் படிச்சிருக்கேன், இதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு 1 இயர் பிரேக் வேணும், அதுக்கப்புறம் தான் நான் போக போகிறேன். ஸோ வாட் ஐ ஃபவுண்ட் இஸ் many of us do not have clarity as to what to do after our basic. One is that if you want to work, ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம ஜாப்ஸ் போய் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். இல்லை சில பேருக்கு மாஸ்டர்ஸ் பண்ணோம், பட் they don't know why they want to do masters. That is exactly where I think I was in a situation and then I got a clarity. See, masters பண்ணுறது வந்து basically going for a higher studies. There's 2 benefits. One, if you want to go into academics, you can do masters. The other, if you want to hone your skills, you need to do masters. அதாவது மாஸ்டர்ஸ் வந்து என் காலேஜ்லேயே 3-4 கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆர்கிடெக்சர் பேஸ்ட். ஓகே, இப்போ நான் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கும் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. அங்கே வந்து இப்படி நீங்கள் COA இருக்கும், அங்கே வந்து NCARB இருக்குது. ஓகேங்களா, நாங்கள் அங்கே சர்டிஃபைட் டிகிரி படித்தா தான் அங்கே இருக்கிற ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் வந்துச்சுன்னா, நான் படிக்கும்போது ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேர்ல்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டைல் டிசைன்ஸ், ஹவு எஃபெக்டிவ் ஸ்பேஸ் கேன் பி யூஸ்ட் இன் தியர் மெத்தட்ஸ். அதே நான் அங்கே இன்டர்நேஷ்னலி படிக்கும்போது
அதை தாண்டி எனக்கு வந்து ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஆஃப்ரிக்கனோ இருப்பாங்க, ஒரு சைனீஸோ இருப்பாங்க, ஒரு இரானியனோ இருப்பாங்க, ஒரு அமெரிக்கனோ இருப்பாங்க. ஐ கெட் டு லேர்ன் தியர் கல்ச்சர் அண்ட் ஹவு தி டிசைன் as well. ஸோ அந்த ஒரு யூனிவர்சல் கைண்ட் ஆஃப் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் திங். ஐ கெட் டு லேர்ன் டிசைன்ஸ். செகண்ட் திங் இஸ் சில மாஸ்டர்ஸ் வந்து தே ஆர் வெரி சப்ஜெக்டிவ், அதாவது சஸ்டைனபிலிட்டிக்கேன்னு இருக்கும். ஸோ தட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல்சோ, இஃப் யூ வாண்ட் டு ரியலி ஹோன் யோர் ஸ்கில்ஸ் இன் சஸ்டைனபிலிட்டி, யூ கேன் டூ இட். மோஸ்ட் ஆஃப் த திங் தே ஆல்சோ கெட் இன் டு டெக்னாலஜி. And they have a lot of simulation, energy simulation, and all of those things are also there. So if you want to really go study abroad, you can take up these courses and study. So so it's not just academics. If you also want to learn, work abroad, or you want to gain international understanding, you can go. Not just because you want to study. Okay, you can go because you're going to get all these benefits. That's the reason why a student after masters needs to go abroad to study. You get a lot of exposure. நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் நாங்கள், அதாவது நான் எப்போவுமே சொல்வேன், ஜூனியர்ஸ்கிட்டையும் சொல்வேன், எப்போவுமே கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருந்தால் அதே we are going to follow the same rut. So you might as well take a step ahead, move forward, explore, because at the age of 24, 25 is the time you need to explore. You also will decide what is your future going to be like. If from an architect, you can be different. You can be an interior designer, you can be a landscape artist, you can be a cinematographer, you can be a visual artist. You have a lot of scope. Okay, so I have a couple of friends who had been my classmates, and they became beautiful wedding designers. Okay, they're doing a lovely job, and that's their skill they're liking. So there are a lot of things. I have a lot of friends who are earning in lakhs, and literally in lakhs, and they took up architectural visualization. So there's a lot of scope, there's a lot of இது ஆர்கிடெக்சரில் வந்து நான் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கேன், மேம் ஜாபே கிடைக்க மாட்டேங்க. ஜாப் அப்படி கிடையாது, ஜாப் கிடைக்கிறதுன்ட்டு கிடையாது. நீங்கள் உங்கள் ஸ்கில் செட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும். உங்களால் ஒரு 3D மேக்ஸு, ஒரு BIM சாஃப்ட்வேர்ஸ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜாப் கிடைக்கும். உங்களால் ஒரு 3D விஷுவலைசேஷன் கொண்டு வர முடியும்னா கண்டிப்பாக ஜாப் கிடைக்கும். ஸோ தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ கிவ் அண்ட் டேக் இன் அ ஜாப். What you can give the company, what you can give to the company, and what the company can take from you. I'm sorry, what you can take from the company. It's either a two-way. So that even if I take a person in my company, so okay, this person is really good at 3D, so I can get help from him from 3D. The same time with the other architects, senior architects, junior architects, and all that, அவங்க வந்து அவங்க experience technicals கத்துக்கலாம். So it's always a two-way. I'm sure many offices are like this. So it is always, so if you build your skill set, I'm sure you're going to get a job. So அதுதான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படின்னா, நான் ஐ திங்க் ஐவ் டோல்ட் ப்ரீவியஸ்லி as well, ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கணும். ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் என்ன படிக்கணும். இப்போ எனக்கு வந்து என்ன நினச்சிட்டு, ஓகே ஐ ஹேவ் டு ஸ்டடி இன் சஸ்டைனபிலிட்டி. ஸோ அதுதான் க்ரோத்து, அதனால எனக்கு சஸ்டைனபிலிட்டி படிக்கணும். எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை, வெர்னாக்குலரோ லோக்கல் மெட்டீரியல்ஸோ, ஹவு தி லாஞ்சிவிட்டி ஆஃப் பில்டிங் அண்ட் ஆல் த லீட் சர்டிஃபிகேஷன், ஆல் ஐ லைக் தட். ஸோ ஐ நோ ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி இன் திஸ். So basically, I think one of us has to have the clarity as to what you want to study. Supposing if you want to study 3D visualization, well and good. If you want to study architectural conservation, well and good. If you want to study something like all these kinetic architecture and all of this, many universities have. So how to approach is what? First thing is you have to have clarity in thought, what you want to do. Or two options வெச்சுக்கோங்க, ஒரு visualization சரி, ஒரு sustainability சரி. அது எங்க காலேஜஸ்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். நாங்கள் ஒரு நம்ம we should not go by எங்கெங்கே இது இருக்குன்னு பார்க்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் we have to go, எப்படி சொல்கிறது, இந்த காலேஜில் சஸ்டைனபிலிட்டி சொல்லி தராங்க, ஓகே இந்த காலேஜில் இது. ஸோ நாங்கள் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். நான் எப்படி பண்ணேன்னா, ஒரு 3 கேட்டகரிஸ் போட்டுக்கிட்டேன். ஆம்பிஷியஸ் காலேஜ், மீடியம்லி ஆம்பிஷியஸ் காலேஜ், ஒரு ஓகே அந்த மாதிரி எந்த காலேஜும் சொல்லுவேன்னா ஓகே அந்த மாதிரி 3 கேட்டகரிஸ் போட்டு வச்சுட்டு, இப்போ ஹார்வர்ட் எல்லாம் ஐவி லீக்ஸ் எல்லாம் அது ரொம்ப ஆம்பிஷியஸ் காலேஜ், கிடைக்குமோ இல்லையோன்னு தெரியாது. நான் என்ன பண்ணுவேன், எல்லா காலேஜோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் படிச்சு அவங்க சொல்லுவாங்க. யூஎஸ்லனா ஜிஆர்இ இவ்வளோ ஸ்கோர் இருக்கணும், டோஃபில் இவ்வளோ ஸ்கோர் இருக்கணும். இப்போ கனடாவில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஐஎல்ஸ்க்கு இவ்வளோ ஸ்கோர் இருக்கணும், உங்கள் ஜிபிஏ இவ்வளோ இருக்கணும், அண்ட் யூ வில் ஹேவ் சர்டன் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர் அவுட் விச் காலேஜஸ், வாட் ஸ்டடீஸ் இஸ் கோன் கோ. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தட். Second thing is we have to prepare for an entrance exams. So depending on which country you want to go, you have to write IELTS, or if it's America you have to write GRE and TOEFL, because this is your basic என்ன சொல்கிறது, eligibility criteria ன்னு சொல்லலாம். இப்படி நம்மளுக்கு நாட்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி eligibility criteria. Many colleges do not need GRE in architecture alone. ஓகே, நான்லாம் போகும்போது எனக்கு GRE requirement இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு கம்பேரிசனுக்காக they get GRE ஃபர்ஸ்ட். அது ரெண்டாவது வந்து அது எழுதி அப்ளை பண்ணி நம்மளுக்கு மார்க் அடிச்சிடும். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் தட் வீல் அப்ளை.
But while you apply, there are some documents you need. First thing is a statement of purpose. நான் சொன்னல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு கிளாரிட்டி வேணும்னு சொன்னேன், இதுக்காக தான். நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு 1 page 2 page ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். அதாவது நான் எதுக்கு படிக்க போகிறோம், நாங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கோம், உங்கள் யூனிவர்சிட்டி எதுக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இப்போ வந்து நான் எழுதும் போது ஒரு ப்ரொஃபஸரை பார்ப்பேன், அந்த ப்ரொஃபஸர் இதெல்லாம் படிக்கிறாரு சார், நான் உங்களுக்கு அண்டர் படிக்கணும், நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, ஐவ் ரெட் ஆல் யுவர் பேப்பர்ஸ், ஆல் யுவர் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் ஐவ் ரெட், ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு லேர்ன் அண்டர் யூ, ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு ரீசர்ச் அண்டர் யூ. ஸோ that is what I write on my statement of purpose. So that statement of purpose is what fetches you admission. That is the main criteria. If you need to know, you need to have thought clarity as to why you want to go study and under which, why you want to study in that college. That is more important, and the statement of purpose is very important. After that, you have your recommendation letters. You will be asked to get your recommendation letters from your professors and where you work and all of those. Then apart from that, all your financial things and all comes. So a statement of purpose is very important. A letter of recommendations are very important. Your exams scores are very important, along with your bachelor's and all of those. Otherwise, everything is very subjected to one person. So these are the very important documents you need to apply. So once you have all these documents and you apply, it is not very difficult at all for you to get into a university. Some universities or the other, they will have their own criteria and they will take you. Similarly, with those who are going for PhD, again, their statement of purpose is what fetches them a placement in a thing. So when I applied for a PhD, I wrote to a professor saying that, Professor, I really like your work and I've studied what you've written. I've read all these books and I've researched, and my research, what I've done, masters and all, is related to yours. And this is my plan for my PhD. So please tell me if you would be willing to take me. That is the time professors also call, and professors are very, very easy to connect with in emails. No phone, no messages work, emails, and they're very prompt in replying back. So once we write to the professor, 99% of the professors will reply to you. Whether they want to take you or they don't want to take you, they'll reply to you. So you can be rest assured and you can keep emailing them. And then talk to them. If they say they cannot take you, they'll also tell you the reason why they cannot take you. And if you want to work on it and come back next year also, they'll tell you. Then after which you can go ahead and apply. Certain professors are so good, they even waive off your application thing. Then after that comes, then you can keep on your financial situation. You can talk, Professor, I have my really good academic background, but I cannot afford. Can I get an assistantship? That assistantship is, you'll either do a research or you'll work as a teacher's assistantship. So that way you'll be paid a stipend as well. And some students who have really good educational background, they will also have fee waive off. So there are a lot of benefits for students to go abroad and study. And it's actually students' benefits to go abroad and study, because then it's not just the hard work you worked in your undergrad, that not just that helps you, but also you get exposure, you get international exposure. And I'm telling you, I never learnt about Nepal, I never learnt about Sri Lanka until I went to America, because Sri Lanka is just my neighboring country. They speak Tamil as well, but I never knew about their culture until I went there. I never knew about my own North Indian friends' culture until I never knew. So there are a lot of things you'll learn. So there's a huge scope for you to turn into a lovely, mature and evolved person. I think international experience helps that. So after staying a couple of years there, I came back here because I have my own family here. So I came back here and started my firm. The main reason I think I started my firm is that இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓரளவுக்கு கிடச்சிருச்சு. நான் வந்து அங்கே இருக்க ஸ்டைல் பார்த்துருக்கேன், எவ்வளோ ஐ ஃபெல்ட் அது எலிகெண்ட்டாக இருக்குது, க்ளீனாக இருக்குது, அதுன்னு பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதே நான் வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வரலாம் அந்த ஸ்டைல், ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டைல். நம்ம இந்தியன் ஹவுஸஸோ இந்தியன் ஆஃபீஸஸோ ஒரு மினிமலிஸ்டிக் ஸ்டைல் கொண்டு, பட் அட் அ வெரி அஃபோர்டபுள் காஸ்ட். தட் இஸ் மை மேஜர் தாட். நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டைல் அட் அ வெரி அஃபோர்டபுள் காஸ்ட். அதான் நான் அவார்ட் வாங்கும்போது கூட சொன்னேன், இந்த மாதிரி பிரிங்கிங் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டைல்ஸ் டு நம்ம சென்னை at a very affordable cost. That is the reason I opened this firm. And Design Stacks என்ற company வந்து எப்படி சொல்றது, we cater to all kind of designs. ஒரு ரெசிடென்ஷியலாக இருக்கட்டும், ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், ஒரு clinics. We are now doing a few clinics as well, and some small institutions and all of those we are currently doing. So the firm caters to all kind of all genres of buildings, let it be residential, commercial, or any institutional or hospitality as well. So those are the projects we are doing currently.
ஸோ நான் வந்து இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 months எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்காக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ, வேர் ஐ வாண்ட் டு கோ. ஸோ அந்த 2 monthsல ஐ பிளான்ட் இட். சரி, இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா நான் என்ன மாதிரி ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணுறேன், என்னென்ன டிசைன் பண்ண போகிறேன், ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணுற அந்த டைம் கொடுக்குறேன்னா எனக்காக எவ்வளோ டைம் கொடுக்குறேன், என் ஃபேமிலிக்காக எவ்வளோ டைம் கொடுக்குறேன். பிகாஸ் பீங் அ உமன் ஐ ஹேவ் டு திங்க் ஆல் ஆஃப் தோஸ். ஸோ வாட் ஐ ஜென்ரலி டூ இஸ் ஐ டூ 60% ஆஃப் planning and then 40% of execution. This is my success mantra. I always plan more and then accordingly execute. So அந்த ஒரு 2 months எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் நான் ஸ்லோலி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசினேன், அட்வைஸ் கேட்டேன். நான் எடுத்தோடனே எதுவுமே இது பண்ணேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டேன், என் சீனியர்ஸ், என் கசின்ஸ், அவங்ககிட்டலாம் அட்வைஸ் கேட்டேன், என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம். சில பேர் என்கரேஜிங்காக சொன்னாங்க, சில பேர் ரொம்ப இதுவாக சொன்னாங்க, சில பேர் சும்மா வீட்லேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன், உனக்கு என்ன குறைச்சல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ தென் this is what I wanted to do. I wanted to open a firm. ஸோ ஒரு சிலர்கிட்ட பேசும்போது தென் ஐ காட் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். அது எடுத்து ஸ்லோலி பண்ணி நிதாரணமாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன். ஸோ தென் ஐ காட் அ கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் மீ. ஒன்ஸ் ஐ காட் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் மீ தென் தட் இஸ் அ டைம் ஐ டுக் அப் மோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதாவது என் குவாலிட்டியும் சரி, என் காஸ்ட்டும் சரி, மை டைம் ஆஃப் டெலிவரி. திஸ் ஆர் த 3 important things a firm has to think. The cost, the quality of work and time. If I'm successful in, if any firm is successful in doing this and any woman who's successful in doing it, I'm sure she's going to get run a successful firm, a really nice firm. So this is what I did. So I did a little bit of planning. I took up one project, one at a time, and I successfully did it. That confidence, it also spread goodwill in the market, and it also gave me confidence. So simultaneously I was doing that. Also, very importantly, being a woman, we have a lot of responsibilities back home towards yourself and இப்போ firm நடத்தணும். அது கூட அதாவது எப்படி சொல்கிறது, ஒரு நம்ம ஃபேமிலி சரி, எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா இருந்தாலும் சரி, எங்கள் அண்ணன் தம்பியாக இருந்தாலும் சரி, ஹஸ்பண்டாக இருந்தாலும் சரி, அதை சப்போர்ட் பண்ணால் தான் ஆஸ் அ உமன் நம்மளால் ஒரு நல்லபடியாக ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ நாங்கள் இது நடத்த முடியும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபேமிலி டைமும் கொடுக்கணும், நம்மளுக்காகவும் ஒரு டைம் கொடுக்கணும், ஒரு ஃபர்முக்காகவும் டைம் கொடுக்கணும். A person, this is what I believe. If I do not respect myself, I won't be able to give respect to others as well. So other end. So I take some time for myself. Let it be my exercise or let it be my spas or whatever. For some relaxation or meditation, yoga or sari, I take time for myself. So I think that has actually helped me run my firm without any stress or without any ரொம்ப ambitious illama or hypertension illama. I'm able to run. I think that is my success mantra. Also a very, very, very supportive family. Let it be my husband, let it be my mother-in-law. It is not a joke. If I did not have cooperation, I'm sure it's not going to happen for me. So I think that is also one of my very good, strong background. I also have my other friends who have actually supported me. Let it be my sister-in-law also. She's senior to me and she's also helped me understand the business in Chennai. So adalla, I think I've got really good support from my family. When it comes to myself, I strongly believe if I do not have confidence in me, I will not be able to produce. So I take time for myself. I write what I think, what I write, what I believe. So I write that for myself and I test myself. I design. So I see, okay, I'm able to design, so I can do this. So I do something which gives confidence to myself. So I think that is one thing which has actually boosted up my confidence and given me எப்படி சொல்றது, ஒரு tag or badge மாதிரி. Okay, Sophia, pat on your badge back and then you can do this. So I think that is something very good I do for myself. And of course my firm. I've got really good colleagues. I never call my employees. I call them my colleague or my teammates. That's how I call. I give them equal respect. So it's like a family. I treat them like my family. I make fun. We all sit together for designing and all these design discussion, brainstorming session. We do that. We're like a family. We're like 8-member team I have, and we've been doing great so far. I think these are certain things. I think 3 parallels: a family, one to yourself, and your career or your firm. I think these, if you are able to balance, your life will be really good. It will be successful. I think that is what is my success mantra. So one of the workshops I'm organizing is how to make a student job ready or an architect job ready. That's the topic of my workshop, and it ranges from 1-day workshop or a 2-day workshop, and it basically trains a student. Okay, let it be in his skill set, like getting technical drawings done or getting 3D drawings done or presenting his portfolio or presenting his resume. So those are the different aspects. It's not just this. Okay, it's a 1-day or a 2-day workshop depending on the thing. And those students
who are going for internship or those students who are going for a job, I think this workshop will be a right kind of thing, initiative for them. And I think even the staffs, many, for the couple of colleges I've taken right now in Chennai, many of the staffs are really happy. They're seeing that, okay, based on these concepts, the students are able to get placed. So that is one such achievement I think my workshop is doing, I think. So that will be about it. So, as a student, I'll just tell you why I take these workshops, okay. So my workshops are categorized into 3 categories. One is design based, the other is skill based, and the other one is practice based. So, or a student who after graduation, if he or she becomes an architect, these 3 aspects are very important. One is, so my workshops are basics of design. How do you orchestrate design elements and all of those? One is that kind. So a person, anyways, an architect has to design, a designer has to design. How to approach design? What is the importance of taking references and all of those? Let it be some cardinal points or whatever it is, orientation and all. Why Vastu is very important. I take those kind of design-based workshops. That is one type. Skill-based workshop, like enhancing your technical drawing skills, enhancing your 3D skills and all of those. That is one kind of workshop. And the other main kind of workshop is getting ready for practice or getting ready to work. So basically the workshop enhances or hones student skills to be job ready. That is because anyways, after finishing a degree, we want to go out for a job. Internship, we need to be job ready. That is why a firm will take you for internship. Let it be after your degree, you want to go for why should a firm take you? I make you ready. I make you one among the many. The reason why the company has to take you as an intern or as an architect. That is the specialty of my workshop. Because I myself am taking a lot of thing, and I find a lot of students, that is a very sad state, that a lot of students are not falling under my criteria. I'm trying to find one way or the other to help them out to reach up to the level so that I can join them as one of my Design Stacks family. So that is what I think, that is the main idea why my third concept of making a student job ready. That's job as an architecture or a designer's job ready. That's the workshop I'm really keen about. And every student who takes it, I'm sure can be placed in either an internship or an architecture firm.